Everybody say, oh, oh. Say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyina. Uya matinyina. Uya matinyina. Oh, uya matinyina. Yeah, so uya matinyina. Uya matinyina. Yeah. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. Call us now on 0208 493 or 077 127 61882. Onuadofo anopai mamema wo ache na mema wo akwaba emra edumadi kese so ene ya wada 20th of July 2023 meni wonyina ye adwene se eduru ya wada samre dia na odi wafidie no to 92.4 FM Rainbow Radio International na ye di BWF Solicitors ena ebreu ewo ufiem wokamu baby a wo bia no obeti yenka life and colored emeremu ensem ena yedi ebreu sane ebe ya uhun koka adwamu a wonso ubehu ne a obeye anopai yene lawyer Eunice ena eba betwetwe nkomo kai huni se wo Manchester DAB plus na woko abefo ntintan no so a ubenya ye baby a obewura bia epia ho na ni gisem ne se ubesatimi aka kire Alexa say Alexa fami call Rainbow Radio na menkoti emremu nsem ententem ode ubeko ho kai hunu se oko Google Play Store Apple Store ubetimi download ye app no ewo ho na se o download a ubehunu se ebeba mienu Ghana and London nia wode wonsa besi subia ebetimi de waba ha live and colored na obetie ubetimi akotun in no wati wo nso anopai bra Facebook na behwe prophet ne lawyer Eunice yebetwa emremu nsem agu ediama ho nia ehia minisa wo ba share like and comment na yemfa dwumadi no emfi ho lawyer me ba jo me ma wachi emo wakwaba ebe dwumadi so anopai
Major also prophets patrol want to say nebusia for ne Maame, onyame adom na mo mpaebɔ. Ye ho ye. yɛda Nyame Ye ase ho ye. yɛda Nyame Ah, ase. na me hu Facebook say birthday bi etwa gu. Na A wedding. wedding wa ho. Wedding twa I gu. Eh, na I mama me I anhye me sweet ametena ho bi nti na ye. yeah, baby, sorry. Mate, It's mate, yeah, mate. you're Kama calling pa. Sandra Fraser. Ɛneɛ Rainbow Radio atiefoɔ, ahwɛfoɔ, asomfoɔ, yɛma no congratulation. Oh yeah, that's a Aye, very. yɛma no I'm just congratulation. or vacation at the moment, but I'm sure past or yeah. Ɔkɔ hɔ ne mu wahu. Oh, of course. And Hey, so ɔde mmara no kɔ hɔ ne mu. Lawyer, ɛka mmara no ho. Ɛka mmara no ho. Woware wie deɛ ɔsɛ ɔkɔ hɔ ne mu. Ɛka mmara of no ho. of course. It's tonight. Yes, this Sunday I okay, live and colored into yeah, my honor and a very big congratulations and then yeah me adromara kwa say the almost worry any bibia because the saying yeah me so I should know. Yeah. That's right. That's right. Ɛmo, ɛneɛ yɛma atiefoɔ ɛnte sɛ game no yɛahyɛ aseɛ. Game no yɛahyɛ aseɛ nti anɔpa yi wonya mfa wafidie no nto ha a fa to hɔ wonka nkyerɛ wo nua bi sɛ wontie a ka kyerɛ ne sɛ hey lawyer ahyɛ aseɛ nti ontie lawyer wadaroma yɛngye update na yɛmfa nea ɛka ho no ɛnka ho ma yi na yɛnkɔ yɛnim ade akye. Me da ase bebree prophets maame ndi kan nkyia yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ nkurɔfoɔ a motie yɛn ɛwɔ Rainbow Radio Live so nkurɔfoɔ a wɔrehwɛ yɛn ɛwɔ Facebook so anaasɛ YouTube so mema mo nyinaa akye me hope sɛ Nyame adom mo nyinaa mo ho yɛ Nyame abɔ mo ho ban a motumi ajoin yɛn for program no ɛndɛ. As we always do every week via updates. And I know said this has been big on the news for quite a bit. Into most people would have heard say na government na epe say almost sister booming in terms of your students international students are almost back UK Chrome ha and it's to do with the fact that now, who said a lot of the students were also switching to the worker route and I said skilled work route, no, without having to necessarily complete a more course. And who said numbers no. Baa na nkurɔfoɔ ɛreba nti ɛsɛ sɛ wɔn limit nkurɔfoɔ family members a wɔn ɛreba UK kurom ha nti as of Monday wei a ɛkɔ yi 17th of July 2023 ɛna government no ɛde hyɛ yɛn mbra no mu nti wobɛhwɛ a yɛwɔ new statement of changes regarding yɛn immigration rules a government no ɛde ato dwa sɛ in regards to yɛ international students nti nkurɔfoɔ a wɔfiri amanane a wɔbɛyɛ course of study ɛwɔ kurom ha whether is an undergraduate course anaasɛ diploma anaa campus sɛ ɛyɛ masters or PhD course de ato dwa sɛ woyɛ obi a wobaa hanom as student a wonya CAS which is a confirmation of acceptance of study sɛ wotumi kyerɛ sɛ woacomplete wo course no ansa na woatumi aswitche akɔ worker route no so. Nti not just skilled work but it applies across board whether switch it akɔ healthcare route whether switch it akɔ global talent route innovator founder route whichever route a wopɛ sɛ wo switch in terms of work no ɔmo de ato dwa sɛ ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wobaa hanom as a student cars no a yɛde maa wo no ɛyɛ for ebi a mebɛsua adeɛ in regards to engineering mewie me engineering course nti mepɛ sɛ me switch ɛkɔ
skilled worker route no so anaasɛ mepɛ sɛ me switch kɔ healthcare work route no so. Nti ɛno no saa no, sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ woacomplete course no deɛ a, ɛndeɛ of course ɔmo bɛtumi ama wo saa COS anaasɛ certificate of sponsorship no a wobɛhia de ahyɛ aseɛ sɛ wode yɛ adwuma. I know sɛ for PhD students deɛ, sɛ ɔmo complete course no koraa mpo na sɛ at least ɔmo hwehwɛ research work bi. Nti sometimes no, the university anaasɛ employer no can offer them adwuma no way before ɔmo complete course no. Into they stated specifically for PhD students say almost there, they should be able to show say Jumana Omo Koyeno, they have been able to complete Omo course no, but the start date should not be before Omo a complete Omo course, which is 24 months, and now say yeah, we would say 2 years if we were determining it in years. And then in terms of students, I know say when it comes to nkurɔfoɔ no a da biara yɛnka ne sɛ ɔmohwɛ how they would be able to sustain themselves because nkurɔfoɔ bebree ba a they feel say it is easier in a way to switch to another route. Of course, sɛ ɛba worker route no so a, that is the restriction that they have placed. But sɛ wowɔ partner anaasɛ wowɔ ɛhokafo anaasɛ wowɔ family member te sɛ akwadaa a wawo no wɔ kurom ha a ɔyɛ British ni anaasɛ partner a ɔyɛ British ni deɛ a, that route is still available to you. Nti they are just saying sɛ wontumi uncomplete wo course ebi a biribi si yɛ wontumi uncomplete wo course. And then, of course, the family route is also still available, even though Omoka say you cannot switch to the worker route, then you will still have that family route still available to you in terms of switching. Into of course, say unimpa say wopɛ sɛ wobɛyɛ course anaasɛ wobɛsua adeɛ ɛwɔ kurom ha deɛ a, ɛndeɛ they are telling you say yɛpɛ sɛ wo complete course no. They are not saying say you should complete it at the highest level, but as much as possible no, ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ woa complete course no ansa na wobɛtumi aswitch akɔ any of the worker routes. Otherwise, ɛnte saa deɛ a, of course, you have that family route available to you. And we know say nkurɔfoɔ a wɔayɛ applications no before the 17th of July, which was Monday gone, no, at least these changes will not affect you because the way your application no before the 17th and answer before 3 p.m. on the 17th of July 2023 there, these changes will not affect you because almost can say they come into effect from 3 p.m. on the 17th, which is the Monday. In be as a lawyer they will application no as a international student need to move before 3 p.m. on Monday there and the American no will not necessarily affect you because almost like I said it will affect and confirm almost applications from 3 p.m. onwards. Into that changes no will not affect and confirm yes applications not beforehand. And I know say when it comes to nkurɔfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔde dependence ne ba no, we will speak more about that as the program goes on because ɛhɔnom na your topic no ebe concentrate on because ɛno no saa no ɔmo say numbers no increasing for a very significant reason. See, ɔmo pɛ sɛ ɔmo reduce numbers no for nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ students a ɔmo ɛbɛyɛ courses which are should I say not postgraduate courses but for instance sɛ wobɛyɛ undergraduate course anaasɛ wobɛyɛ diploma there and those students on those courses no unfortunately no they will not have the should I say basis to bring omo dependence and I say omo yerenom and I say omo mba no
as part of their course, to come and remain here. Nti, we'll focus a bit more on that. Say, yeah, share with their topic. So. And then secondly, too, in terms of your EU applications, I know obi ka kyerɛ me ɛndra sɛ ɛnyɛ me program a nanka onim koraa mpo sɛ ne mba no a ɔmo 21 apa ho no ɔbɛtumi ne ɔmo aba. And I said, of course, as long as you can show say ɔmo yɛ wo direct relative, nti not just mba no a ɔmo under 20, I mean above 21, but also under 21 nso so ɛne wo parents, w'awofoɔ, nti wo maame anaasɛ wo papa anaasɛ wo kunu anaasɛ wo yere anaasɛ wo nananom koraa mpo no, ɔmo nso ɔmo ka ho a, still na woyɛ EU ni a wobɛtumi ne ɔmo aba. And in terms of nkɔlaa a ɔmo over the age of 21 ne wo parents anaasɛ wo maame anaasɛ wo papa a wopɛ sɛ wode ne ba no, of course with ɛno no ɔmo aka sɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ dependency, not just financial but the fact sɛ wo support ɔmo and emotionally and all of that. Nti ɛno no saa no, because ɔmo depend on you financially for nneɛma a ɔmo behia no nti, ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ at least wowɔ sika kakra a wode ma ne ɔmo. There's no requirement say ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ woyɛ adwuma, because appendix EU no ɛmma saa qualified worker anaasɛ qualified person requirement sɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ woyɛ adwuma anaasɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ woyɛ job seeker anaasɛ ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ woyɛ self sufficient. But because saa nkurɔfoɔ depending on wo no nti, ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wo a woyɛ EU ni no, woyɛ adwuma kakra a wowɔ sika kakra a wode hwɛ ɔmo. Nti sɛ woanyɛ adwuma koraa na sika no a wode hwɛ ɔmo no, yɛka sɛ yɛhwɛ sika no a, ɛndeɛ ɛbɛyɛ den, because ebia wowɔ benefit so, wo benefits a wogye no, ɔmo acalculate sɛ ɛyɛ for wo ne nkɔlaa no a wohwɛ ɔmo wɔ kurom ha. Nti sɛ wo so wokɔfa wo ba a wadi over 21 aba a, ɛndeɛ ɛbɛyɛ dɛn na woetumi akyerɛ sɛ wobɛtumi ahwɛ no, because sisi a sika no a yɛde ma wo no ɛna wode kɔhwɛ no. Nti ɔba hanom a wobɛka kyerɛ yɛn sɛ wo mba no baako abɛka ho, wonnim sɛ nea wobɛhwɛ no nti yɛmma wo sika. Nti it's very important to be able to show say at least woyɛ part time bi, nti saa part time adwuma no ɛna wode hwɛ ɔmo nkakrankra. Nti sɛ ɛyɛ akwadaa over the age of 21 anaasɛ ɛyɛ wo maame anaasɛ wo papa a wopɛ sɛ wode ne ba a, ɛndeɛ ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wowɔ sika kakra bi a woma ne ɔmo a at least wode hwɛ ɔmo. That way no, yɛyɛ application no na ayɛ sɛ kɔfa wo payslips bra, kɔfa wo bank statements bra, then you know say at least sika wei a mede ma ne ɔmo no, ɔmo de tɔ aduane, ɔmo de tɔ light, electricity, ɔmo de tɔ nsuo, ɔmo de tɔ nneɛma a ɔmo behia. Phones a ɔmo woyi koraa mpo no, ɛnyɛ asɛm ketewa, because da biara data no sa, nti ɔmo hia sika no de atɔ data ne credit. Nti saa nneɛma wei nyinaa wɔ hɔ. Sɛ ɛyɛ rent na wotua ho ka nso a, wobɛkyerɛ sɛ at least ɔmo fie na ɔmo te mu no koraa mpo metua rent no for the year anaasɛ for the 2 years no. Ɛno no saa no, at least yɛwɔ biribi a yɛbɛtumi de akyerɛ a ɔmo bɛhu sɛ ampa ɔmo depend on wo so saa. Nti it's important sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ woyɛ adwuma kakra a at least a ɔmo bɛtumi de aka sɛ okay, sika no a wode ma ne ɔmo no, ɛboa ɔmo in this way anaasɛ that way. Nti ɛno nso ɛwɔ hɔ saa. And then the third thing that I wanted to mention was the fact that government also are making announcements in terms of the increase of your immigration fees and surcharge. I know say for the past 3 years no, they've just kept it level because of COVID and in Yama ACC.
but they feel say they would definitely need more in terms of yeah, applications, and now we have a struggling NHS. Nti sisi a nso ɔmo aka sɛ they will increase immigration health surcharge no. Nti currently no, yɛnim sɛ immigration health surcharge no is £624 for a year for each adult. Nti £624 no, sisi a no almost ɔmo bɛ increase no to about £1,035 a year. Very big jump, very, very big jump from 624 to 1,035. Ne deɛ, it means say ebi wɔ mu paa. Nti wo multiply way over 2.5 years you are going to be paying more than 2,500, and I say almost £3,000 for just that 2.5 year period, because of the fact say ɔmo atum. I don't know how much it will be for the children, but still now almost say they will keep it at a discounted level. Almost we say NHS ne struggle pa into almost per se almost increase fees and yeah, make it up for doctor pay rises ne nurses pay rise na almost hwehwɛ no nti ɛyɛ sɛ ɔmo tumi increasing. But I think say it should be across board for the taxpayer. But unfortunately, no, they are putting a huge burden on immigrants who have leave to remain, and answer ɔmo ɛpɛ nkrataa ɛde atena ɛkurom ha. And then they are looking at increasing application fees across the board by 15%. Into currently say ABA oh yeah, leave to remain application. I want him say, oh, me leave to remain application may you know ABA cost £1,052 and I say bisa into ABA with a no a okay. But and also sa no almost person almost two, they haven't said the dates yet. Omo and share dates, no. Omo betum, but at least omo making announcement. We are hoping say it will be later on next year rather than this year. But omo I can say omo sure say omo be increases. So I'm sure definitely by next year, ne dear ɔmo bɛto application fee no mu, ɔmo bɛto IHS no mu. Nti we just have to be prepared, because almost say due to the cost of living nneɛma bebree atutu mu. Nti they also have to increase ɔmo application fees no, just to make up for those times, because they know say of course nneɛma mu ayɛ den. Nti nneɛma mu ayɛ den ama obiara. Nti patro pii yɛnhyɛ no nso from next year going there, I'm sure pan sɛ ɔmo bɛtum to show say deɛ ɔmo kaeɛ no saa na ɔmo bɛyɛ no. Nti this is also one of the things that we are supposed to look out for in the coming months. Nti prophet major updates no wɔ ha na yɛtumi atoa so with yɛn main topic. One station. Lawyer, emo mamemfa we mbetwa mu afi na yakɔ start the main topic. Na me say government is there for the people. Na sania ewiase ayɛ den a sisei ɔmo toto nneɛma mu na ɔmo toto yɛsika mu no adwuma no yɛbɛyɛ ne sɛn. And no science, I mean, it's good. So employer or also who say I in yama iodine into my mental pay no more eboa, because at least on him say hey oko shops is say now also oko to bibia. So our price now oko to last month no and yet the same price now be kwa to into me pay, and I say me employees pay no ma mentum ma ne nkɔ so kakra. Nti I can see say across the board most employers no are actually trying to increase almost employee pay kakra, just to show the fact say when it comes to their employees they are watchful, because almost so say employers no so almost go shopping almost who they are so. Nti they can't ignore the fact say
employees no nso would need that as well. And so it's good to at least employers no nso try sɛ ɔmo increase pay no nso kakra. So more employer ɔnhu sɛ nneɛma mu ayɛ den sɛ ɔnkisi pay no deɛ ɛnde I think sɛ more employees no mo nhyɛ daa ɛnyɛ meeting na mo nkɔhu mo employer na at least ɔnto mo pay no mu kakra. Yeah. Yo, any employers in the muntie. And a penny a lawyer, the other come and Mubetuma Muntum. Na Mubet at Yansua, Munyanim, na Bibia Yakama. And a pay Yanko, na Yampa near Etiato, a jedem emetuso amount. Can I apply as a dependent partner or child of an international student in the UK? Make me apply na yahwɛ nneɛma bi to say what changes have been implemented as a result of the new statement of changes to the immigration rule. Lawyer ebema yɛ nkyirikyiri mu na yɛde ahwɛ nea ɛbɛkɔ ɛna what category, which category of students have been permitted to allow their dependents join them in the UK. Lawyer Eddie Bebrien, asemi de bia me bisa me say na nkurufo yi ya yama onkwan na oma begu hai adwuma nso ni ho adwuma ni ho. Lawyer yebe di ho nkomo. What requirements are to be met as a dependent of an international student in the UK? Not the on Yahweh. Will a dependent sponsor or child be granted the same level as the student? Anapay, yes, uncle lawyer Akachi. Na Yankubisa lawyer say, can I apply as a dependent partner or child of an international student in the UK? Let me apply now. Aha, and say yes and no. Yes, in the sense say when it comes to nkurɔfoɔ obviously I make application that, then of course this will not apply to them because as I was saying, in terms of your new statement of changes, government no can say from the 17th of July, which is Monday, we are up ɛna ɔmo ehu sɛ it's important sɛ ɔmo de saa mbra wei ɛbɛto yɛn mbra no mu sɛnea nkurɔfoɔ bɛhu sɛ from 3 p.m. on Monday no nneɛma ɛresesa and sɛ if you are one of the people who applied ABR for undergraduate course anaasɛ diploma anaasɛ even masters anaa PhD of course you will still be able to bring family members if the application was made before 3 p.m. on 17th July 2023. So, oh yeah, obi nso a wayɛ application no after the 17th of 2023 dear, and then ɔmo say they will make decisions in regards to such students a ɔmo course no ɛbɛhyɛ aseɛ from the 1st of January 2024. Nti sɛ wonim sɛ wayɛ application sɛ wobɛhyɛ aseɛ with wo course wobɛyɛ master's degree wohyɛ aseɛ from the 2nd of January 2024 wopɛ sɛ woyɛ application ɛde wo yere ɛba wopɛ sɛ wo start wo course no first nti wohyɛ aseɛ a na wayɛ application ɛde wo yere aba kwan wɔ hɔ sɛ wobɛtumi ayɛ saa because ɔmo aspecify sɛ nkurɔfoɔ no a ɔmo ɛbɛyɛ postgraduate courses anaasɛ PhD courses ɔmo no ɛna ɔmo bɛtumi ama ɔmo hokafo anaasɛ ɔmo mba no ɛbɛba abɛjoine ɔmo ɛwɔ UK kurom ha. Nti sɛ wo no waba sɛ wobɛyɛ let's say diploma anaasɛ woba abɛyɛ undergraduate course
which has not previously been done into ABA Chrome no one sheda anye undergraduate course woyɛ diploma ɛna ɔmo hwɛ a ɔmo sɛ wobɛtumi abɛyɛ undergraduate course no ɛwɔ Chrome ha, because most postgraduate courses too can include undergraduate courses nti sɛ ebia wayɛ undergraduate course in law na ɔsan abɛyɛ undergraduate course in engineering ɛno no ɛbɛ qualify anaasɛ ɛbɛ classify as a postgraduate course nti sɛ ɛyɛ course a wayɛ bi da na wobɛtoa so with the different subjects in terms of your undergraduate degree still now you'll be classified as applying for a postgraduate course nti ɛno no saa no you will be able to say wode wo ho afɔ anaasɛ wo ba no ɛbɛka wo ho ɛwɔ kurom ha. Into they've just limited it to nkurɔfoɔ a wɔbɛyɛ postgraduate courses anaasɛ wɔbɛyɛ PhD ɛwɔ UK kurom ha. Sɛ of course mmara no a mɛka sɛ ɛbɛtake effect from the fact sɛ 17th anaasɛ after the 17th no na woyɛ application no deɛ and it will take effect from saa time na woyɛ application no. And of course nkurɔfoɔ a wɔayɛ applications a wɔhyɛ ase wɔhyɛ wɔn course no ase from the 1st of January so and also it will be applicable to them. Let's note that most times no say your CAS, which is a confirmation of acceptance of study usually almost 3 months say fire application no na fabra, because usually no say when to me and yet application no within that time na CAS no it to me it means say na school na say institution no will have to issue you with CAS Nibium in order to make the application. Nti sɛ na wowɔ CAS no and the CAS is due to expire, let's say this October way. Na yes, postgraduate course and I say yeah, PhD course still na wobɛtumi ɛne wo ho kafo anaasɛ wo mba abɛjoin no ɛwɔ kurom ha. And I know say when it comes to nkurɔfoɔ a wɔde wɔn yerenom anaasɛ wɔn kunu ɛbɛjoin wɔn definitely no they will need to see say nipa no wɔmeti wɔn suitability requirements ɔndi bɔne bi a wɔn ɛreka sɛ wɔn ɛmpɛ no ɛwɔ kurom ha, wakɔdi bɔne bi a wɔde deportation order ato no so anaasɛ exclusion order bi ato no so. And most of the times, your application from within the UK now, they want to know say, wo anasa nimpa no, months na hanom embra unkrata no ewu. Inti se unkrata no ewu, na when to me and your application no within the 14 days so and also eka your suitability requirements and also raise the question marks in regards to what and say what application now person oh yeah ɛwɔ kurom ha. And then they want to make sure say wo yere no nso as much as possible no mobɛtumi akyerɛ sɛ moatena anaasɛ motibom sɛ if the application is within the UK. But sɛ ɔyɛ obi a wode ne ba deɛ a ɛndeɛ wokyerɛ evidence sɛ ampa yɛaware yɛkasa wɔ phone so anaasɛ yɛwɔ WhatsApp a yɛdi ho nkɔmmɔ yɛyɛ video calls ne saa nyɛmanyɛma no. Say moyɛ partners in terms of the fact say monware yɛ then they will need to see evidence say moatena abom for over 2 years. And I say montena abom for that 2-year period na mowɔ mba together, then of course you can say moyɛ partners. Ebia motena abom 1 year ansa na mowɔ mo mba anaasɛ mowɔ akwadaa no nti at least mokyerɛ sɛ moyɛ partners. And also the fact that say also kyerɛ sɛ saa nipa no ɛyɛ wo ho kafo a ɔbɛjoin no wɔ anaasɛ ɔte kurom ha deda no nso a, then you should be able to show say saa nipa no nso ɔbɛtumi meet maintenance requirements. Usually no within the first month they are expecting say nipa no will be able to show say
at least ne stay na ɔtena ɛwɔ kurom ha no ɔbɛtumi ahwɛ ne ho nti most of the time they're expecting say applicants na ɔyɛ main applicant no will be able to maintain himself ɛna nimpa na ɔde ne ka ne ho ebia ne yere no anaasɛ ne kunu no ɔno nso bɛtumi ahwɛ ne ho so they will look at a maintenance amount of about 280 BB pounds. And no sano, that would just be for the 28-day period before application no yɛde bɛtum in some person who says saa amount no ɛwɔ account no mu at least wobɛtumi ɛde ahwɛ wo ho for that first period because ɔmo nim sɛ woba a wobɛyɛ adwuma nso so nti wobɛtumi ahwɛ wo ho sɛ akwadaa nso ka ho a they would usually say sɛ because akwadaa nso ɛka mo ho no nso nti saa akwadaa no nso ɛso motumi kyerɛ sɛ mo nso mobɛtumi ahwɛ akwadaa no nso nti that maintenance requirement will be there for akwadaa no nso and most of the time sɛ wokyerɛ sɛ akwadaa no ɛyɛ akwadaa a wode ne ba a they also want to know sɛ akwadaa no either sɛ wɔn mmienu no a wɔte kurom ha moyɛ akwadaa ne parents anaasɛ ɛyɛ wo kunu anaasɛ wo yere ba a ɛndeɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo kunu anaasɛ wo yere no ɔno na ɔwɔ sole responsibility for akwadaa no a moka sɛ mode ne ba anaasɛ mokyerɛ sɛ saa akwadaa no ne maame anaasɛ ne papa no a first ɔhwɛ no wɔ fie no ɛfirim nti sɛ maame no a anaasɛ papa no a wanya visa no a ɔreba no ɔtumi de akwadaa no ɛka ne ho ɛba so it's important to be able to show these requirements in terms of either the partner route anaasɛ akwadaa no route sɛnea wɔbɛtumi ahwɛ application no ɛde saa nkrataa no ama saa akwadaa no anaasɛ ɔyere no anaasɛ ekunu no. Nti I know sɛ news ne baayɛ no na a lot of people were disturbed sɛ ebi a ɔmo atwam koraa ɔmo ntumi ɛmma students international students ɔmo nkafo ɛnjoin no ɔmo biom ɔmo yere no ɛnjoin no ɔmo biom ɔmo kunu no ɛntumi ɛnjoin no ɔmo biom ɔmo mba ɛntumi ɛnjoin no ɔmo biom it wasn't done across board saa nti thank goodness that they still gave students are almost postgraduate students and also PhD students the permission to still bring omo mba and also omo yere and also omo kuno because if they have successfully completed omo course and also omo to me every omo course na omo call students skilled worker routes no so crampuna they will still have the liberty of bringing Omoyere and Asa Omomba. So they might as well have the opportunity to bring them now because the whole point was to boost your economy, send your economy no so ebetumpo and see as much as they are coming in, Omoye Juman so. It's not just the fact that they are coming in, it's a Jumana Omo Yeno and a boost the economy no so. Into as much as possible, no, there is also the positive side to it. I know say many people are looking at the negative side, no, but as much as possible, let's also look at the positive side to it. I know say it didn't come as good news, but at least and confer almost share way, able to make us say okay, at least there was some hope be because and yet across board saying your dreams say almost yeah in your ma and see as much as possible the route is still open for dependents are almost to me a day or more a year and I say crew and I saw bano I join no almost so I will chrome her. Yeah. Anɔpa yi lawyer asaka nsɛm no de agu ama yɛn afei ma mema wo akwangya ansa na mebisa lawyer kusa mmiɛnsa no mema wo akwangya na woboaboa ho de wo nsɛm abɛdan lawyer
na o dwene dwene ho number yɛdidi dwuma no ɛyɛ 0208 133 4646 anaasɛ 0208 133 1134 wonya ɛkwan ɛbɛwura ahoma no so a yɛde wobɛma lawyer na kama ɛde ama wo anaasɛ bɛbisa lawyer baako mmienu bi. Hello, mepacho mema wachi ama wakɔ aba mo lawyer nso sɛ ɔdo so lawyer sɛ ɔdo no so Patrai. Manson and Candle. no lawyer 8 you Prophets men say they are all canoe. ɔnti ne a ɔka no wahu Pacha Devi. Aha, Patrai. Let me see maybe something that let me be some question I'm not making. When you admission were UW in Bristol called September for which made in the year after. First one. Oh yeah, Danny. Masters, or Ghana in your very masters when you admission. Oh, okay. Yes. Yeah. Until it's open to Unkofa or yeah postgraduate courses and now say or a PhD into definitely obey to me and then a year abba. But from January there, one back September, January into me for back. Oh, definitely. Into the rules no is applicable to Unkofa almost study postgraduate and that's a PhD. Into Unkofa almost year masters postgraduate students into definitely no from January onwards he will still be able to bring ne yere anase nemba to the UK. Nkofa almost any postgraduate course into ABA for instance obi a obeye ne undergraduate degree on year degree da or no because any postgraduate course into or no sa no on to me emfa ne yere anase nemba no embe join no ebo krom ha. That's it. Where you first one. Second one is Sika in terms of Sika or the best tool for the maintenance. Or bit me ama ne uncle as concern answer Sika was a warning or that was a warning or direct. That's a uncle bit me in the bank statement a manager next. You know, me uncle sorry, me next you need to put to me response and another it could be directly your application or It's usually nipa no so or yeah application na either say or say ABA or sponsor BIA or sponsor no in terms of the tuition fee and then the maintenance. I think like I hear a second voice, meaning so no so with that question na. Na me mati obi wo background ni me ntim na me nim so no so with that question na. oh no, Oh, okay. Okay. In terms of nipa na ɔyɛ sponsor no nti ebia nipa korɔ no sponsor no in terms of ne tuition no ɛne ne maintenance nti ɔhwɛ sɛ saa ne uncle ebetumi eyi sika no bi ama no sɛ ebetumi etua ne ebetumi etua ne maintenance for the year. Ɛno no fa no sɛ ɛyɛ ne uncle na sponsor na ne uncle no provide the bank statement for the 6 months to show sɛ sika no wɔ account no mu. Ne uncle betumi atwerɛ letter say he's willing to sponsor him through that period of time. Ne uncle so ebetumi akyerɛ letter from the bank say ɔmo statement no nti ɛyɛ genuine statement of ne account na ɔwɔ no nti saa na ɛteɛ deɛ ɛndeɛ ɔbɛtumi ayɛ saa. The way I know one year, oh yeah, says so that one, I said the ordinary and say about yo adwuma no saa na ne nkɔsoɔ no egusu etie yɛmfa second person mra yɛmbetie ne ɔno so reba ba me ba cha me ma wachi emo wakɔ aba eba dwuma de so ɔhene
Yejoso, Wadaroma, lawyer said with you. Mommy, I'm just digressing a bit from the topic. Not me, because the whole year in the application, not a wife, one payment and rely on you need to take some time or trust how does it work in terms of the pay Prophet, there's something else playing in the background. Into man, shut down and a question. Yo, Onya, si question also, mame, na lawyer, ain't me fan of me, Pacho, Pejawonica, Grandma, why? The first question I answer like who you that make application after the 5 year route, not an independent or partner. But in this case, or maternity leave, how do you meet a financial requirement using pay? So do you rely on it from time of the maternity leave in 6 months before and the maternity leave in last year now? And I say you still need to use that over SMT now or general. It is our maternity leave are still over to me using the pay slips, but they are not just looking at unknown paid. Almost who applicants no so pay. Into who applicants no so who can say will pay no ever so 18,600 dia and they here or year no because will pay no crampo is enough to meet the requirements. Into so also over to me emit 18,600 pounds a year requirements no dia and there oyere na wo maternity so no who just me actual crampo say you pay any because one kasa no we adwuma this our requirement and say we application we meet requirement na in this case, no, like I want to use because of mentally 0 hours to live up. That will be a depending on permanent but the only issue I'm saying or maternity. So how about but also what you doing not me dependent may ring on me to man because but who is to money again if I don't say they went to who you me a healthcare. but will pay no so If I don't say may ring so a farmer. but maybe say who pay no and so na There be because me asking money in 0 hour contract and and they just all combine the wood with who you no. Okay, if you mean now on one another maternity at the now. Debbie has to be the recent 6 months. Nasa masa asema lawyer can a direct say who begina o yiri die so who ngina o yiri die so who so die no is needed because one of the main applicant enti so yiri no the bank statement be support who on fan support who die no say ye £1 na eba so ye £2 na eba so you need to add your own what you say. Okay, yeah enti wuntimi nka say who forget who die no completely no akofa wo yiri die no and ejina so die aye Debbie who as an applicant no Woody or not the na aye wo mra wo mfa wo die no nka ho. Prophet Dame patron say also na year wo maternity leave. And na obi say on to me you see na year pay no before maternity leave. And I'm say Debbie. So we year wo maternity leave. Na say na pay no at so because our maternity leave. Still now they need the recent 6 months. Into say from January to June and na wo dey more dia. January to June no ebia oko maternity April. Into ubenya January to March. But when April, May, June.
Of course, say when ya April, May, June, and I say Abia, ni April, May, June, 699.5. reduced that. What they no back home saying at least wait to me a meeting requirements. No, I mean it's Yeah. as simple as that. Nana, what you say? Amo oheneba. And one no. Why you nyina? Why you nyina? Say, bibi chi wa adwin me pa cho ye wo Tottenham High Road no so. Bra. Maybe address in my mouth is here. Why? Bra. You, nyami shirao. Bye bye. Bye. And tell me the address in the batiga. Me pa cho me ma o achi e ma wa kwaba e ba dwumade so. Mo lawyer anopa di enchia no mutwa guma esa yenso ye dwuno so. Fabra ni enko. Okay. Why nyina asem no wa answer why nyina yo mo ene ye mfa nkodan lawyer Abrantie say ni nua bi aba na ni nua no wa overstay na ni tuoto pa enti we nu okohia oba bi na oba no so odi me say kai bia ne baaye na nyame ya na dom kwakoto atena na lawyer bi sin say nyame ya na dom na ne yire no wo a nkrata na ne yire no kura no ono so akwala no ye be mani bi na wagina akwala no so na odi ono so ne die akotum na ono so no ye die amani bi me pa cho etisa. Okay, and see, skilled worker roots no is completely different from family roots no. And see, on the skilled worker roots, abia, mama no, I don't know what's juma abia, say healthcare juma ni bina or ye na ne hokafo ne partner so ever say or your application ne bia. Usually they say as a partner no, so to make sure say at least o da o partner no so. And see, more likely than not obeba under mame no so rather than akola no so because or chese or chese ono na oye mame ne partner and answer ono na oye mame ne nukunu inti like I was saying this morning no so to me chese one nipa no atna for at least 2 years and I say if it's less than 2 years crampo na mo wo back together inti ono o partner inti mo wo about way together and then you can meet the maintenance requirement. The only thing is the fact that oni krata, so they cannot easily switch from SAR route no so to the skilled worker route because a kuno any in krata. So that makes it difficult for Papano in that sense. When it comes to your family route, no, the family route doesn't really say anything about immigration status. The only thing it says ne say untumi emiti ebia immigration status and anaasɛ untumi emiti financial requirements anaasɛ untumi emiti your English language requirements ne deɛ and ɛndeɛ sɛ utumi kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ unreasonable sɛ saa akwadaa no a wogyina no so no ɛbɛyɛ difficult sɛ ɔno no ɔbɛkɔ wo fie anaasɛ wo kurom na wofiri so no nti because it will be unreasonable for akwadaa no to go back to Chrome nti woyɛ application no gyina no so ɛno no saa no na wokyerɛ sɛ akwadaa no ɔyɛ qualifying child because ebia
watena krom hanom 7 years anaasɛ akwadaa no wetumi akyerɛ sɛ ɔwɔ indefinite leave wɔ krom ha anaasɛ akwadaa no ɔyɛ EU akwadaa a wenya pre-settled anaasɛ akwadaa no yɛ British citizen a ɔno no te krom ha nti sɛ ɛnte saa deɛ a then it will be very difficult to show say saa akwadaa no ɛbɛyɛ unreasonable sɛ obɛfiri krom ha akɔtena baabi a ne maame anaasɛ ne papa efiri. Saying all of this, there's also Gen 3.2 where Home Office for no have a discretion to show say ebia ebeye very harsh say omo ebe refuse say papa na leave and there it will mean say omame ne ho be kire no pa because ono na enya emboa no efiri papa papa no ho. Into there's also Gen 3.2 where Home Office no ever that discretion to should I say omubebu omini ato so say papa no ebia because of the fact say mame no ebehia ne pa no ebeye unduly harsh for ono no to say one akwala no ekɔ ne kurom a ofiri. Sɛ akwala no wasetena a, usually no it will help in terms of the application. Minia, what the lawyer in treaty? You know, let me be lawyer question back emam na yempanto so. Lawyer, in this case, you know, Obano skill. Okay. Oye nurse ewa ha. Nti enye care ni bi oye nurse wa ha. Okay. Nti lawyer, in this case, you know, Oba no any indefinite leave. Oba no will need British passport. Okay. Your person will clear a mine. Now, wo a automatic say documents are on Wukitano, Yadibi Makolano. And see, based on the American Fire family roots application, no, obviously, Yeah. my men on material requirements, no, because on your requirements, no. Okay. British on your being so okita indefinite leave to remain. Into say share akolano wa no dia. Usually no say akolano ewa sitna ebi ewo krom ha. They would obviously use their discretion. I know say in terms of the child being a qualifying child, you know, sometimes because akwala meets our requirement, but because of the fact say there is Gen 3.2, even though akwala no no only indefinite and I say only British citizenship and I say only 7 years continuous residence, no, they can choose to say because it will be harsh into ABR. There are circumstances regarding akolano, akolano, ohiane mame and then the papa into someone farm mana, and it will be unduly harsh for papano and akolano to say almost call back to Nikrum na ofrino. That is just in certain cases where Home Office for not able to me a use or more discretion. It's I'm not saying say it is applicable across the board, but it is applicable in certain exceptional circumstances. Into so person or try or to me I try, but it is not necessarily guaranteed say omobe you see Gen 3.2 no at the amano. Okay. Okay. Davina akwala no ono obede nya bi akura o ma me tare dan ho
ya wo ba ya wo woni hwi wo zo say me koforo dan na pampam wo ba dan akoforo akwala no nya hwi nkura eno ana lawyer aka no na wa wo fotare ban ho a wo so kotena dan na pampam wana bi wo akotena ho me onia me da ase me ba cho ape fa lawyer details no and 10 me ba cho BWF Solicitors. We are your preferred community lawyers. Nature say baby Shannon so naka hunu say your 4th floor and a house 4th floor and a house 214 to 218 High Road 4th floor and a house 214 to 218 High Road 7 sisters. You were 7 sisters. Oh, why not bodo you? Me pacho gina do na chika kra me nyam yewe. Gina chire kakra papa natural details no. 214 to 218 High Road 7 sisters. Landing N15 4NP. Address no N15 4NP. Na me fa we into aso answer na me telephone number na come out. Kai huni say Tesco car park hono. You were 90 minutes ho. And this a wood drive on eba me bacho Tesco car park ho. So the two neba so a exit 2. Train station no exit 2. Exit 2 who pay your building na who pay animal. Say in case say what do baby now here directions. And also person who book appointment. Say I mean we can say ya 0208 493 7340 0208 493 7340. Fred lawyer Eunice. Fred lawyer Eunice Mami. And pay pafono na Fred lawyer Eunice Mami. Ewo 075 35 81 3910 075 35 81 3910. Lawyer Eunice Mama no. Me bacho me mawachi ema wakwaba eba jumadi so. Audition ba ye joso. Men say prophet. More than 2 years. And can ever. It isn't perfect. Even with my indefinite. Okay, in terms of indefinite, so to me who time only on the first one. Into say ABA, the first one no only on 2014 dia. And the over to me actually say ABA 1st July 2014. And an insaka ni first leave to remain. Into 10 years no ebe so 2024 July. Into from the date of the first one into who data only our first one na never to me calculate time I would be indefinite. Okay, we don't know, 25 years now. November 19. Into all the free Ghana na the buy the 5 years no. No, 10 years Okay. Or switch it 5-year route no so. Yes. Into or shall stay with the 5-year I route. can't run here. 2018. Okay, into say 2018 no moment no first 2.5 on the 5-year route there. And there it means say the time not so cry. It depends on what month. November 19. Okay. Into from start November no be to me I application no for indefinite leave to remain. Lawyer, akwaya wa free me person me see you no. Akwaya wa free me person me see you because what the wa baby aye time ni bi keke. Wa fata me no. Asem na no wa chirechiri mu no. Lawyer say kohwe data ye di ade na ma wo no. Na calculate to the data adru sese ya no. Say 10 years na wodam. Wasadi yakwa chire sa lawyer me pa cho me person me see you no why. Akwenta bye bye.
Lawyer kan bɛ sɛ mesi no lawyer kyerɛkyerɛ asɛm mu awie ɔsa de akɔ yɛ akyi saa sa de abɛyɛ anim o deɛ ɛnyɛ hwee ɛnɛ me de akyɛw ogyina bɛyɛ saa mesi lawyer ɛmo asɛm yi a brother yi de ba yi ɛmi sɛ ehia na obi bisa me ɛna meka kyerɛ ne sɛ adeɛ no sɛ home office agye document na to hɔ sɛ yɛ 2 years o ɛyɛ 4 years o ɛyɛ 5 years o though wo no yɛama wantu kwan deɛ but ɛkɔtia wɔm because first time na yɛde adeɛ no maa wo no ɛhɔ ɛna wobɛyɛ calculation na free ɛnyɛ data ɔmo de arenew wɔ ama wo no dabi ɔmo sɛ yɛ a ɔmo renew ma wa ɔmo backdate no ɔmo renew no according to the date no ɔmo renew no nti ɛyɛ na confuse amanfo bebree mesrɛw biemu hɔ kakra na obi a wɔtie bia no ɔma na adwen ɛnyɛ relax enti fa ne sɛ ɔmo de ɛmaame 2.5 years no so yɛ a mekɔ akɔ renew no adeɛ no akɔdi bɛyɛ 1.5 year ɛwɔ ɔmo hɔ ana akɔdi 6 months ana akɔdi 7 months ana 2 years ɛwɔ hɔ a one na ɔmo di kan de maame no ɛno no yɛtwa gu ana ɛwɔ si yɛ calculate ka ho me pa to bi hɔ kakra ma me. Okay, nti like you said, a legitimate question ɔmo ebisa because say ebia wo wouldn't say okay, say me third 2.5 na my no say be we answer na makoje indefinite usually no that would also not be the case because say ebia yamao 10-year route no and no mokasha will say ebia yeah they want to 10-year route no so as a parent nti will leave na yeah the amount no yeah the amount 2012 November mu hɔ as a parent time bia wobɛkɔ akɔyɛ wɔ application no wobɛ make sure say wo leave no enwu yɛ nti wobɛkɔ akɔyɛ ne ntɛm ansa na wo leave no ewu sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛnna ɛsɛ wotumi ɛkyerɛ sɛ wo application bia wobɛyɛ bia no na wo leave no ewu yɛ ɛna wetumi ayɛ application no atoatoa so saa for 3 times ebia second one na anaasɛ third one no ɛkɔkyɛɛ wɔ hɔnom nti ebia home office foɔ no ɔmo a make decision na kɔpem ebia 3 years later anaasɛ 2.5 years later anaasɛ sɛnea woka yɛ 1.5 years later ɛna ɔmo make decision ɛna ɔmo de wo nkrataa no ɛbrɛ wo sɛ akɔdi ɔmo nsɛm for that period of time na wonim sɛ wonya wo first 2.5 no 2012 de bi a wobɛyɛ application no wontwɛn ɛmma ɛnwu na wakɔ na wayɛ wo application no di a ɛndeɛ wobɛ calculate sɛ okay because ɛyɛ 2012 no me 10 years no aso apa ho krampo because na 2022 krampo ɛna ɛsɛ meyɛ me application for indefinite me 2.5 no ebia ɛmba ewieɛ but because minim sɛ me 10 years no apa ho no metumi ayɛ indefinite no sɛ wowɔ parent route no so anaasɛ partner route no so a of course sɛ wokae sɛ wobɛyɛ English language test sɛ wonye undergraduate degree wobɛsan so ayɛ life in the UK test aka ho ansa na wobɛtumi ayɛ wo application for indefinite leave to remain nti sɛ wowɔ 5-year route no so a you have to know sɛ 5-year route no sɛ wɔn de ma wo 2018 te sɛ sɛn a bra wei ɛkaeɛ na the next 2.5 na wɔn de ma wo no ɛsɛ wɔn make sure sɛ wɔn de ma wo on the 5-year route because sometimes sɛ wɔntumi meet requirements no second time round a wɔn de wo bɛto 10-year route no so back nti sɛ 5-year route no so ɛna wɔn de ma wo 2018 ɛna second 2.5 na wɔn de ma wo biom no wɔn de wo to 5-year route no so a then wo 5 years no ɛbɛso time a wɔn de first 2.5 on the 5-year route no ɛma wo nti sɛ yɛ 2018 November ɛna wɔn de 2.5 no ma wo first a ɛndeɛ 5 years no ɛbɛso
November 2023 no. Nti na wetumi ayɛ application no. Na lawyer yɛmfa ne sɛ compensation biara ɛnni hɔ wɔ mmerɛ a mede adeɛ no kɔɔyɛ a ɔmatumi agye atoɔ for 2 years. 2 years no mewɔ business plans bi a ɛkyerɛ sɛ Yeah. asɛm aba. Mewɔ project bi a meyɛ wɔ sɛ mekɔyɛ a asɛm aba. Ɛno no compensation bi ɛnni hɔ. Unfortunately no, ɔmo bɛka kyerɛw sɛ ɔmo nni mbra a ɛkyerɛ time a ɛsɛ ɔmo de yɛ applications no. Nti ɔmo ankasa ɛna ɔmo de ato hɔ sɛ okay yɛyɛ application based on family life a 6 months ɛna ɛyɛ processing time. Ɔmo ntumi ndi so a ɔmo bɛka kyerɛw sɛ ɛyɛ reasonable ebia because case no wɔ so many issues anaasɛ because of yɛ backlog a yɛ dealing with Ukraine issues yi. Ɛyɛ very reasonable sɛ yɛbɛtake 1 year anaasɛ yɛbɛtake 2 years ɛde make a decision because ɛbra bia nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ time wei ɛna ɔmo ɛyɛ sɛ ɔmo di so na ɔmo make a decision. Nti they can make that reasonable adjustment in terms of ebia ɔmo hwɛ wɔ application because ɔmo ankasa na ɔmo aka sɛ okay yɛbɛtake 6 months ɛde ahwɛ wɔ application. But sɛ nte saa deɛ a ɛndeɛ na ɔmo ama another reason deɛ nti a ɔmo ntumi ndi saa time no so. But sɛ mbra bi wɔ hɔ a na nka ampa wobɛtumi asi ɔmo but because mbra bi nni hɔ no nti ɛma no yɛ den kakra sɛ nkurɔfoɔ de ɔmo bɛkɔ court sɛ ɔmo adelay ɔmo application ne saa. Ɛne wei deɛ COVID ne Ukraine war yi deɛ aboa leaders papapapapapa. African leaders failure ɔmo se COVID ne Ukraine. European leaders failure ɔmo se COVID ne Ukraine. Yate. Mepacho mema wache emu akaba. Wɔn so COVID ne Ukraine ni bi aka wana. Mepacho dey. Ɛne awo deɛ yɛ sɛ COVID ne Ukraine ni bi anka ɔde awo deɛ yɛ pa brezi kan ni wache. Lawyer 8 you. Lawyer, lawyer, you can see about time of personal video applying them. Yeah. But you is a British. Before somebody got 5 years, now can you 2 years. Now would you get this? And after 1 year, now go up for nationalization. If somebody call 5 years, making a baby or meaning, yes, it's a 5 year at the same time, I qualify within the 3 year which no patent, a British partner, to say. Okay, so in terms of 5 years now, what you know, nkurɔfoɔ ɛdi 5 years na ansa na ɔmo bɛtumi ayɛ indefinite application because wohwɛ yɛ family route no so a ebia nipa korɔ no ɛɛba no ɔmo maa ne saa 2 years ne 9 months wasan abɛyɛ another 2.5 nti wetwa ne 5 years ansa na ɔyɛ ne indefinite nti sɛ ɔyɛ ne indefinite na 1 year bɛba abɛtɔ so ansa na wayɛ ne naturalization. Sɛ ɔyɛ obi a watena kurom ha a onni nkrataa usually no ɔbɛ complete saa 10 years ansa na wetumi ayɛ indefinite no koraa mpo. So it depends on the route a nipa korɔ no ɛfaa so de yɛɛ ne indefinite. The least amount of years no ɛyɛ 5 years because sisi adeɛ 3 years no ɛnni hɔ biom nti previously no ebia yɛnka ne sɛ before the conservatives came in 2012 no yes ebia wotwa wo 2 years now wayɛ indefinite no now wayɛ British naturalization application but ɛnte saa bio nti since July of 2012 no mbra no bebree ɛsesa yɛ nti sɛ of course woba under the family route even under the skilled worker route no koraa mpo no ɛsɛ wotumi twa 5 years na ansa na wetumi ayɛ indefinite leave to remain application. Nti woyɛ wɔ indefinite ne wie a sɛ woyɛ yere of a British citizen deɛ a wobɛtumi ayɛ naturalization application no straight away. But sɛ wo yere anaasɛ wo kunu ɛnyɛ British deɛ a then you will have to wait the 1 year ansa na wetumi ayɛ naturalization application. Okay, that's it. Mo yenso yeda wase adwuma no saa ene yakọ ede abesi baabi a yaduru anapa yi ma menkae na menka nkyerɛ wo sɛ
BWF Solicitors ɛna yɛne ɔmo edi nkɔmmɔ ɛwɔ fie ha eduru yɛwɔda sam radio adwuma no anɔpa no ɔmo ne yɛgya ama ɔmo mmara no yɛde wobɛwura soro ne yɛde wobɛwura mfinimfini ne yɛde wobɛwura aseɛ woanyɛ careful a ne yɛde wakɔhyɛ underground na kyerɛ sɛ no deɛ yɛwie wo koraa ɛne nti hyɛ no nso na kɔhwehwɛ BWF Solicitors ɛwɔ 4th floor of Anna House ɛwɔ 7 Sisters Tottenham High Road no so 214 to 218 High Road 214 to 218 High Road Landing N15 4NP Landing N15 4NP ɛno no yɛ postcode no na meka ahyɛ wo nkran sɛ yɛ Ebaka Park bi nsɛm de a Tesco hɔ no yɛwɔ 90 minutes free 90 minutes over park or free and one coyer shopping ubetini jesi ho uba krana se ubi kaso not ticket catch up say oh me free BWF Solicitors never what your media okra na kire say oko ene fa telephone number na Fred and 10 0208 493 7340 0208 493 7340 Fred Lawyer Eunice, 075 35 81 3910 075 35 81 3910 Lawyer Eunice, and that Lawyer Annie Bebana. Patchai, ha. Lawyer Annie Beba. Patchai. And yet, my young fanny shame to say, Anna, we are not yet the Jumadino, baby, and I see maybe a emra be we say. Me boss am frɛ me dia o frɛ me dia na kyerɛ sɛ oya wa am frɛ no sɛ ne text message kura oya pa chame das la ya animra na yɛnto aso mfiri o mɛpoto ngu me kakra pa you mo. Hello, good morning everyone and happy Thursday. So I'll be just providing a very quick summary today. So the topic for today was, can I apply as a dependent partner or child of an international student in the UK? So the first thing that we looked at is the recent changes that have taken place in regards to students switching from the student route to the skilled worker route. So just to recap, the skilled worker route essentially allows someone from outside of the UK, so migrants, to work in the UK when a company sponsors their application essentially. So as Laura Eunice said, a change occurred 2 days ago on the 17th of July 2023. And the new statement of changes states that leave to remain applications cannot be made after 3 p.m. on the 17th of July, unless as a student you have completed your studies. So this is a change because prior to this new implementation, if you were a student, you could just switch to the skilled worker route, although you hadn't completed your studies. But now you have to complete your studies in order to switch to the skilled worker route. And normally how it works is that if an implementation like this is going to take place, it will be put before Parliament for 21 days. But in this case, the government said that they didn't want to wait for that long because they didn't want people to make last minute applications whereby they're all switching to the skilled worker route. So I'm just going to now go through the changes that have been made to Appendix Skilled Worker. So it states that now one of the 3 conditions have to be met. So the first condition is that the student must have completed their studies for which a CAS letter was assigned. The second condition, condition B, is that the applicant must be studying a full-time course and that they must have and that the completion date of the course must be before the certificate of sponsorship start date. And the third condition, and this is relevant for people who are doing their PhD, is that essentially the certificate of sponsorship start date should be at least 24 months after
the PhD start date. So then we also looked at what categories of students can still essentially bring dependents to join them in the UK. So, as lawyer Eunice said, now it is only, well, from January next year, 2024, it is mostly people who are doing their postgraduate degrees or their PhDs who can bring in dependents. So that means that it doesn't mean that no one can bring independence anymore. Students cannot bring independence anymore. That's not the case. It has just been limited to people who are doing their postgraduate courses or PhDs. So that means that, for example, people who are doing their undergraduate degrees cannot bring independence. Now, in terms of the requirements, we have the usual requirements, so such as the suitability requirements, which means that no deportation orders should have been put in place. You would have to prove evidence of relationship if you are bringing your spouse to the UK. So, for example, if you're married, it would be helpful to provide your marriage certificate. If you're not married, you could also provide evidence that you have lived together for the past 2 years. So just anything in your joint names. So, for example, bank statements, utility bills, pay slips, etc. And then communication records to show that you are truly still in contact with each other. And then there's also the maintenance requirement, which requires the main applicant to show that they can maintain themselves and that they can also maintain their dependents coming in. So that's £280 for each dependent. So that has to be in your bank account before you make the application. So that's just a quick summary for today. Thank you, Prophet. Thank you, Lawyer Annie. Lawyer Annie, me per se, okay, let me speak English so that we can communicate well. I want to sue the technician in your studio. I want to sue him because Okay. he brings everybody's name fully, but to my name he only put Prophet Stan. Prophet Stan, I know. Yeah, I want to see him. If he doesn't No want me to see problem. him, he just have to add LEY, then complete. If not, I want to see him. Thank you for coming. I will speak to him about it, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. Lawyer, say, asema meka no so ne me adwene. Oh, me hu pa da wa yɛ nti sɛ yɛ de kasa wonkyire. Ubabua mama me asiu no ana me fa nkoma lawyer ani. Pacho bebrebe nsu no. Ɔbɔ ayɛ kakra nti yɛ de kasa wonkyire. Say the BBI by law. Yo, atiefo anopai aha na emre ebema yekwan ediasi ansa na mema lawyer aka na num asema etwato no. BWF Solicitors se menka nkyerɛ wo se oba Tottenham abehwehwe wo man. 2 station no 7 sisters 2 station. Exit awuhia exit 2. Upie free exit 2 no mu a pepepe. Na ekyerese ugina building n'anim straight and direct. What the bus 149 76 243 259 279 318 476 and ebeba Mrs. Wama to was bus 149 76 243 259 279 318 476. Enyi nyina ebegina yanim ho ama pepepepepepe wunni problem kura se o drive on so na eba medical catro Tesco car park ho 90 minutes straight away na kire se odam o frɛ your office number na 0208 493 7340 0208 493 7340 lawyer yɛmfa w'anum asɛm etwato emra na afi yɛngye nkrato na yɛnkɔ ɛnnɛmɛ yɛ asɔre. Pacho asesa no nti ya asesa na ma. Hey, from Oh, sir.
aha wajane wasoro bibi wajane se se de me document nyina to form. Yeah, that's you. Yeah, that's you. I mean, okay. It's a Patrick. I mean, you say in bebre. Any say as of this week, no, these are the changes that have been made. But now, me person provided clarity in terms of dependence a ɔmo betumi aba sɛnea nkurɔfoɔ ɛka sɛ oh dependence na ɔmo agyae koraa ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛma ɔmo ho kafo anaasɛ ɔmo mba no ɛbɛjoin ɔmo. So I just wanted to provide that clarity in that area sɛnea nkurɔfoɔ will not have that preconceived ideas it's not going to be allowed at all. Nti at least metumi akyerɛkyerɛ mu ama etiefo hu sɛ sei ne sei ɛna ɛteɛ. Nti sɛ ɔwɔ obi a ɔpɛ sɛ ɔba a patwɔ bebree ɔyɛ under postgraduate course a you can still make the application for oyere anaasɛ okunu anaasɛ ɔba a ɔbɛtumi abɛjoin wɔ UK ha. It is still possible. Sɛnea da bi a prophet ɛka no ɛyɛ immigration ho nsɛm nko a ɛna yɛde ho adwuma nti sɛ wowɔ issue in regards to a family matter anaasɛ non-molestation anaa occupation order a wohia anaa koraa mpo sɛ it is come to your notice sɛ ebi a obi a ɛsɛ ɔyɛ adwuma ma wo wantumi anyɛ saa adwuma no watua ne ka nti asɛm no akɔyɛ nsɛm pii wopɛ sɛ wode claim ɛto mu sɛnea wobɛgye wo sika back ɛde ɛno nso ho adwuma. And so when it comes to employment law no so yɛyɛ ɛno nso ho adwuma kakra and then yɛpɛni Mr. Bernard also ɛyɛ wills nti sɛ wopɛ sɛ obi boa wo na wotumi ɛde wo will ɛto hɔ sɛnea at least wo gyapadeɛ kakra a woanya no obi nso ɛbɛtumi anya ho mfasoɔ. Nti ɛnyɛ gyapadeɛ a wowɔ wɔ kurom ha pɛ. Sɛ wowɔ gyapadeɛ wɔ fie anaasɛ wowɔ gyapadeɛ ɛwɔ amanɔne baabi a ɛno nso saa no wobɛtumi atwerɛ ne nyinaa ɛwɔ will no so. Nti sɛ wohia mboa bi saa a wobɛtumi afrɛ yɛn, wobɛtumi abɛhu yɛn, wobɛtumi ɛne yɛn akasa ɛwɔ phone no so. Yɛ office number no yɛ 0208 493 7340. Wopɛ sɛ wobɛhu yɛn nso so a yɛ office no ɛwɔ 4th floor of Anna House. Seven Sisters yɛwɔ yɛ High Road no so 214 to 218 High Road no so. Postcode ne ɛyɛ N154NP nti N154NP. Mobɛtumi abɛhu yɛn from Monday to Friday 9:30 a.m. to 6 p.m. Sɛ wopɛ sɛ wofrɛ nso out of office hours a me number nso ɛna ɛwɔ hɔ 075 3581 3910. Nyame ɛnhyira wo bebree prophet. Nyame ɛnka ho ɛne abusuafo no nyinaa. Emo lawyer yɛbɛda wase yɛkɔboaboa yɛn ho na yɛn nso ɛnna nwumere yɛkɔgyina mu akɔdi mpaeɛ kakra enti nyame nka mo ho nyame ɛmoa mo na nea moyɛ nyinaa ɛnkɔ yie pɛpɛpɛpɛ nyame yɛ adom a dasɛnnɛ wobɛsan ate yɛn nka yɛfrɛ me prophet Stanley Oseguri Osei ɔkyea me wa bye bye. Nana Osei Amwa Samuel. Good morning, lawyer. Upon arrival to the UK, I got a student accommodation which did not permit my partner to live with me. She is living in a different city now. Please, will this situation affect her application as my dependent in the future? Nti Nana Osei, who by her as a student, and I don't know what your wife came as, but of course sɛ woba hanom as student na oyere so de different nkrataa ɛbaeɛ a depending on the application that you make it in the future, if you are saying sɛ wopɛ sɛ oyere ɛswitche ɔno no route na ɔwɔ so no ɛba wo deɛ no so deɛ a then of course you have to be able to show say
you are either married or moyɛ partners. Kurom ha obi a ɔyɛ partner deɛ ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ nipa no wo ne no atena for at least 2 years. Sɛ moyɛ awarefoɔ na ebia because of wo school na wokɔ no nti wote student accommodation, wobɛtumi aka sɛ because wote student accommodation nti ɔbɛsra wo weekends biara nti evidence no of your chats and evidence that your relationship is still ongoing and ebia travel tickets na ɔtwa de ba wo hɔ no nso ɔbɛtumi akyerɛ no nso to show say at least moyɛ awarefoɔ but because of the fact that wote student accommodation nti ɛnyɛ ade a ɔno nso ɛbɛtumi abɛtena student accommodation no nso bi. Nti if that is the case, then of course you can show evidence that your relationship is still ongoing. And I hope say I've answered that question. Okay, and that was the last question. And hopefully, Yameya Adoma that's in there. Bye bye. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.